rise to support demand number 205676. Speaker sir, speaking on electricity, demand number 76. Electricity department is the lifeline of Goa. Speaker sir, जेन्ना lifeline म्हणटा without electricity म्हाका दिसता आयज आमी हिंगा आसचेच नासले, बेगीनूच घरा वचपाचें. स्पीकर सर, स्पेशली जेन्ना हांव कोस्टल बेल्टाचेर उलयता एज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एंटायर कोस्ट ऑफ गोवा जे आयज ट्युरिजम हब म्हणून आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच बाकीचे कोस्टल कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे एका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियर्स, assistant engineer, executive engineer and higher ups, whether they have studied this coastal belt, this fast growing coastal belt, the number of hotels which are increasing, and what is the load what we are getting. Speaker sir, jenna ek caution ghatlalo, what is the load, average load required, answer येला in Bardez, entire Bardez 185 megawatts. हांव इतलेच स्पीकर सर मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता की द रिक्वायर्ड पावर which is required for Kalangut Kandolim Baga coastal belt is being supplied or no. Speaker sir, हांव इतलेच सांगूंक सोदता, हिंगा ट्युरिजम मिनिस्टरूय आहा, म्हाका दिसता तो मानून घेतलो की जेन्ना इतली हॉटेल्स आहा, इतले रेस्टॉरंट्स आहा, इतले रिसॉर्ट्स आहा, इतले शॅक्स आहा, टेम्पररी रेस्टॉरंट्स आहा सिजनाक, आमकां ह्या डिपार्टमेंटान आमकां एवरी डे देर इज अ लोड शेअरिंग. जोर तर बागा एरियाचेर सावंतावाडो जो तर आयज लायट बॉन फ्रॉम 7 o'clock till 10 o'clock, जाल्यार नेक्स्ट डे इट इज शट डावन at Khobrawado, next day Naikawado, means it goes on, means they are sharing, load sharing जाता, म्हणजे आमकां power required power पावना. स्पीकर सर, हांवें एक लेटर केल्लें की जो अंडरग्राउंड केबलिंग जे आमकां जाय फ्रॉम थिवीम सबस्टेशन रायट अप टू नागवा सबस्टेशन टू सालिगांव सबस्टेशन टू कांदोलीम सबस्टेशन, which is the need of the hour. आज जे 33 kVA लाइन जे आमकां सप्लाय करता इलेक्ट्रिसिटी ती ओवरहेड आहा, आनी अंडरग्राउंड हाडपाक तेचेर एस्टिमेट्स प्रिपेअर जाले, 2 फाटी फायल वयर वचोन सकला येयली. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेकूय हाडलेले हांवें 30,95,33,076 रुपीज. ही जो तर टेंडर जाली आनी वर्क ऑर्डर दीत जाल्यार आमकां जो लोड रिक्वायर्ड आहा आमच्या कलंगूट कोस्टल बेल्टाक तो आमकां रिक्वायर्ड लोड येतलो. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ही पर्सनली ही फायल फॉलो करची, कित्याक दीस लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोमोट ट्युरिजम इन गोवा, बिकॉज वी कॅन नॉट अलाव द इलेक्ट्रिसिटी शट डावन इन द पीक आवर्स वेन द ट्युरिस्ट आर इन देअर रूम्स. एअर कंडिशन्स कंटिन्युअसली चालू असता स्पीकर सर आमच्या ह्या कोस्टल बेल्टाक, आनी लॉट ऑफ गेस्ट हाऊस दे डोंट हॅव जनरेटर्स. स्पीकर सर, speaking on the required transformers in the coastal belt. Speaker sir, seasonan खूबशी shacks जेन्ना tourism department shacks allot करता, the existing transformers जे आहा ते overloaded आहा already and तेचेर वो extra load shackanचो घालता. The department has to understand what is the required power, extra power in those 8 months. So I request the assistant engineer and the executive engineer under the guidance of our honorable minister to prepare necessary estimates and to give us portable transformers. ये portable transformer आमच्या coastal beltak at least 6 to 8 जाय immediately if you want to give uninterrupted power to all these restaurants which are affiliated to tourism. Speaker sir, I want to bring it to the notice of the honorable minister one very important thing, that the billing system, there was one agency BCITS Electronic Limited, ही आमकां बिलिंग दिताले, म्हणजे
म्हाका दिसता जाली when the honorable minister took over, then तेजे पयलींसून 3, 4, 5 months बिलां वांगडाच येताली. So it was given to one company, and I have lately come to know that this company also is being discontinued, and it will be given over to jail. There is a reply on this matter, but I want to bring it to the notice of the honorable minister that even when this company was given bills to be delivered every second month, this company used to give after 5 months. I want to request the honorable minister whether they have already cleared their outstanding dues. If they have not cleared, please don't clear it also, because 5 महिने झाले आमच्या कांदोलीच्या लोकांक, कलंगूटच्या लोकांक बिलां पावोंकूच ना. आणि जेन्ना बिलां येयल्या, स्पीकर सर, 15,700, 15,800 रुपया 5 महिन्याची बिलां येयल्या. हाऊ विल अ कॉमन पर्सन or a average person pay this bill? मागीर तेंका वचोन टाइम मागचो पडटा. That more time is being wasted of the department to give splitted bills. I request the minister, even if you all are giving it to jail, I request him that every 2 months, at least every 2 months, these bills should be given to all the people on the of Goa and also on the coastal belt, because आमचे coastal beltak जितके लोक रावता तेंका every month billing येना. Speaker sir, speaking, म्हाका 2 minutes तेजे हा कार्लुसाचे तो उलोवूच ना, सांगलेला आहे. Speaker sir, I'll clear it. Speaker sir, honorable minister has, after taking over this department, has got a grip now, means एक वर्स तेका लागले अंडरस्टँड जावपाक की हाऊ दिस डिपार्टमेंट इज फंक्शनिंग. म्हणजे जे आदले इंजिनियर्स आसले, थोडे जाण काम करताले, थोडे जाण काम करिनासले. ही हॅज अंडरस्टूड एवरीथिंग नाव, एंड he takes quick decisions. Whenever I have called him, Speaker sir, over the phone, second ring of my phone, he picks up the call and immediately tries to solve the problem. Speaker sir, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलीच प्रॉब्लेम आहा, पण जेन्ना मिनिस्टराकडे उलयला की म्हाका ट्रान्सफॉर्मर जाय, उमके स्वतेर लो वोल्टेज हा, उमके स्वतेर खूप प्रॉब्लेम हा. जेन्ना इलेक्ट्रिकल वायर्स जे म्हाका दिसता आदल्या सरकारान चेंजूच करूंक नासले, कितलीच वर्सां जाली चेंज करूंक नासले. जेन्ना हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडल्या, तेणे इमिडिएटली एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक फोन मारून सांगला की हे वायर्स चेंज करच्यो, कित्याक कोस्टल बेल्टान जेन्ना आमी रावता ते वायर्स करोड जाता. स्पीकर सर, आणि इतली वर्सां ह्या वायरींग कोणेच पळोवंक नासले. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमची खुबशी कामां कोस्टल बेल्टाची करून घेतलेली आहा. म्हाजो आनेक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की जे अंडरग्राउंड केबलिंग आमकां प्रॉमिस केल्ले कोस्टल बेल्टाक, हे 11 kVA लायन अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट जाला, पूण LT लायन अंडरग्राउंड केबलिंग वचपाक जाय. कनेक्शन लायन means all the wires which are above, because in the coastal area all tourists are coming, especially foreigners who are always looking on top. Are yan itle wire kide gottat, all those have to go underground. Necessary estimates have been prepared, but I request the honorable minister to look into this and see that all my overhead lines go underground. Speaker sir, okay. I thank the minister for doing a lot of work in my constituency, and he will understand my constituency because it is a coastal belt, and whatever more is required to be done, he will do it. Thank you, Speaker sir.